सो टेक डाउन डेफिनेशन. इंडेक्स नंबर म्हणजे हा एक रेशो असतो, लक्षात घ्या. आणि हा एक नंबर आहे. ऍक्च्युली इट इज अ नंबर. ओके. इंडेक्स म्हणजे काय, तो इंडिकेट करत असतो. इट इज इंडेक्सिंग समथिंग. ओके. आणि हा एक रेशो असतो. सो टेक डाउन डेफिनेशन. द इंडेक्स नंबर इज write down the index number is ratio of two quantities of the same products with reference to two timings, TWO, two timings, comma places or situations, full stop. Okay. On this, complete this in 10 seconds and type C for completed, so that we will go ahead. Type C so that we will go ahead. Complete this and type C so that we will go ahead. Everybody please type C once you complete this definition. Okay, fine. तर इंडेक्स नंबर काय म्हणजे इथं डेफिनेशन आहे बघा. इंडेक्स नंबर इज हा एक सिम्पली काय असतो, रेशो असतो. सी द स्क्रीन. द इंडेक्स नंबर इज रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स विथ रेफरन्स टू टू टायमिंग, प्लेसेस और सिच्युएशन. म्हणजे काय, हा एक रेशो असतो कोणाचा, तर काही प्रोडक्ट्स असतात. सपोज देर आर 5 प्रोडक्ट्स ABCDEF. ओके. ABCDE 5 प्रोडक्ट्स आहेत. आणि ह्या प्रोडक्ट्सचे एक 2 इयर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल 2010 अँड 2020 दोन पिरियड आहेत, टाइम पिरियड. ओके. तर या 5 कमॉडिटीज किंवा प्रोडक्ट्सचे ह्या 2 वर्षातील आपल्याकडे प्राइसेस आहेत. ओके. सपोज वी हॅव, ओके, सो कमोडिटीज आहेत आपल्याकडं, कमोडिटीज आहेत आणि आपल्याकडं इयर वाईज त्यांचा डेटा आहे. इयर्स कोणते आहेत बघा, लेट मी राईट डाऊन ऑन द स्क्रीन. 2010 अँड 2020. ओके. कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट, मटेरियल, जे काय आपण सेल आउट करू शकतो किंवा बाय करू शकतो, त्यांना काय म्हणायचं, कमोडिटीज. ओके. सो व्हॉट इज द, काइंडली म्यूट एव्हरीबडी, प्लीज म्यूट युअर मायक्रोफोन. सगळ्यांनी आपले मायक्रोफोन म्यूट करायचे. एव्हरीबडी प्लीज म्यूट युअर मायक्रोफोन. एव्हरीबडी प्लीज म्यूट. ओके. सो सपोज आपल्याकडं 5 प्रोडक्ट्स आहेत, ABCDE या कमोडिटीज आहेत. आणि आपल्याकडं 2010 आणि 2020 या 2 इयर मधला ह्या कमोडिटीचा प्राइसेस आहेत आपल्याकडं. सपोज 2010 हा जो कमोडिटी आहे किंवा प्रोडक्ट आहे तो त्याची प्राइस होती 200, बी ची होती 250, सी ची होती 210, डी ची होती 230 आणि ई ची होती 240. आता 2020 मध्ये ह्या ज्या प्रोडक्ट्स आहेत किंवा कमोडिटीज आहेत त्यांची प्राइसेस सपोज अशी झाली 400, 410, 500, 520, 600. ओके. तर हा डेटा आहे आपल्याकडं. ओके. आता हा डेटा ऑब्झर्व करून तुम्ही काय सांगू शकता, लेट मी सी हू विल टेल द अनालिसिस ऑफ दिस डेटा. लेट मी सी हू विल. अनम्यूट युअर सेल्फ अँड स्पीक.
लेट मी सी हू विल टेल द करेक्ट अनालिसिस. सिम्पली हा तुमच्याकडे डेटा आहे. आता डेटा अनालिसिस तुम्हाला करता येतो, राईट. इथं काहीतरी फिगर्स आहेत. सो व्हॉट यू कॅन से अबाउट दिस डेटा? व्हॉट यू कॅन से अबाउट दिस डेटा? लेट मी सी हू विल टेल द फॅक्ट्स. आपल्याकडं 5 कमोडिटीज आहेत, ABCDE. इयर्सचा डेटा आहे 2020, 10 आणि 2020. 2010 आणि 2010 या 2 इयर्सचा ह्या कमोडिटीचा डेटा आहे. अँड व्हॉट आर दिस प्राइसेस? प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. इथं वर लिहूया आपण प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. सो व्हॉट यू कॅन सी फ्रॉम दिस डेटा? लेट मी सी हू विल आन्सर. You can unmute and speak. You can unmute and speak. Take 10 seconds and tell me. Take 10 seconds and tell me. त्याला आपण जर का 2020चा डेटा आहे तो P1 म्हटला मी, प्राइसेस म्हणजे P1, आणि 2010चा P0 म्हणजे प्रिव्हियस म्हणजे जुना डेटा. ओके, जुना डेटा, लॅटर डेटा. अँड दिस इज द करंट डेटा. 2020 P1 and 2010 P0. So who will say something about this data? Nobody? Come on, you have to say something. चुकीचं असू दे पण सांगा, ह्या डेटावरून तुम्हाला काय दिसतं? Yes. Prices increased in 2020. Exactly. So 2020 in 2020 year, आता P1 म्हणजे काय, स्मॉल P1 काय म्हटलं, हे प्राइसेस आहेत इन द करंट इयर. 1 म्हणजे काय, करंट इयर, जे काय लॅटेस्ट इयर असतो ते. आणि नॉट म्हणजे 0 म्हणजे काय, प्रिव्हियस इयर डेटा म्हणजे 2010. हा जुना डेटा झाला म्हणून त्याला P0 म्हटलं. नॉट मीन्स जुना आणि 1 मीन्स करंट. ओके, तर लक्षात घ्या, प्रत्येक प्रोडक्टचे जे प्राइसेस आहेत इन 2020 ते ऑलमोस्ट काय झाले, ते इन्क्रीज झालेले आहेत. ओके, मग आता इंडेक्स नंबर म्हणजे काय असतो? इंडेक्स नंबर म्हणजे आता ह्या 2 इयर मधल्या ऍक्च्युली डेटा सेट्स आहेत प्रत्येक कमोडिटीचा. तर मग ह्या दोन्ही प्राइसेसचा काहीतरी रेशो घ्यायचा आणि त्या रेशोवर काहीतरी मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला तयार करायचा, त्याला म्हणतात इंडेक्स नंबर. व्हॉट द पॉइंट? व्हॉट इज द इंडेक्स नंबर? तर 2 इयर मधले जे प्राइसेस आहेत कमोडिटीजचे, प्राइसेस असू देत. आता इथं टायमिंग घेतलं मी, 2 टायमिंग, 2010 आणि 2020 हे टायमिंग झाले, लक्षात घ्या. 2 वर्षातला डेटा आहे म्हणून 2020 आणि 2010 हे टाइम ड्युरेशन असल्यामुळं हा डेटा कशाचा झाला? डेटा रिलेव्हंट टू टाइम. आता प्लेसेसचाही डेटा असू शकतो. कमोडिटीचे प्राइसेस इन 2 कंट्रीज, इंडिया अँड अमेरिका, असं होऊ शकतं. त्यामुळे प्लेसेसचाही डेटा असू शकतो किंवा सिच्युएशनचा बी डेटा असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, कमोडिटीचे प्राइसेस इन कोविड सिच्युएशन अँड नॉन कोविड सिच्युएशन, असे सिच्युएशन सुद्धा असू शकतात. मग काही असू दे, टायमिंग असू दे, टाइम पिरियड असू दे, प्लेसेस असू देत किंवा सिच्युएशन नुसार डेटा असू दे, तर प्राइसेसचा डेटा किंवा इथे क्वांटिटीज सुद्धा असू शकतात. लक्षात घ्या, ह्या कमोडिटीच्या प्राइसेसच्या ऐवजी क्वांटिटीज असू शकतात. या इयर मध्ये किती क्वांटिटीज तयार झाल्या या कमोडिटीच्या. मग जे काही प्राइसेस असू दे किंवा क्वांटिटीज असू दे, तर त्या प्राइसेसचा किंवा क्वांटिटीजचा आपण जर का रेशो घेऊन, रेशो महत्वाचा आहे, रेशो घेऊन त्या प्राइसेस किंवा क्वांटिटीज कम्पेअर करतो, त्यावेळी इंडेक्स नंबर तयार करतो. इंडेक्स नंबरचा यूज काय, लक्षात ठेवा. आता इथं मी 400/200 केलं, P1/P0 फॉर ए केला, तर किती येणार सांगा? टेल मी द आन्सर. इफ आय टेक P1/P0 फॉर कॅपिटल ए, व्हॉट इज द आन्सर? 2. राईट, 400/200 इज 2. याचा अर्थ काय? ऑलमोस्ट कमोडिटी ए साठी डबल झालेले आहे 10 वर्षात. लास्ट 10 इयर मध्ये कमोडिटी ए ची प्राइस जी आहे ती ऑलमोस्ट काय झालेले आहे? डबल झालेले आहे. अशा प्रकारे रेशो आपल्याला काय सांगत असतो की पर्टिक्युलर कमोडिटीसाठी ती जी प्राइस आहे कमोडिटीची ती ह्या टाइम पिरियड मध्ये ऍक्च्युली कशी झालेली आहे, प्रिव्हियस टाइम पिरियड पेक्षा डबल झालेले आहे का कमी झालेले, हे आपल्याला सांगण्यास त्याचा उपयोग होतो. गॉट द पॉइंट? सो इंडेक्स नंबर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय यूज असतो? कम्पेअर करण्यासाठी, प्राइसेस कम्पेअर करण्यासाठी किंवा क्वांटिटीज प्रोड्यूस केलेल्या ज्या काय आहेत त्या कम्पेअर करण्यासाठी इंडेक्स नंबरचा यूज होऊ शकतो. इंडेक्स नंबर म्हणजे काय? प्राइसेसचे रेशोज किंवा इथं क्वांटिटीज असतील तर क्वांटिटीजचा रेशो घेऊन त्या रेशोचा ऍक्च्युली काय करायचा, एक फंक्शन तयार करायचं
आणि जो काही फंक्शन येईल त्याला इंडेक्स नंबर म्हणतात. सो गॉट द पॉइंट. सो इंडेक्स नंबर म्हणजे सिम्पली इट इज अ रेशिओ ऑफ प्राइसेस और रेशिओ ऑफ क्वांटिटीज किंवा फंक्शन्स ऑफ रेशिओज ऑफ प्राइसेस और फंक्शन्स ऑफ रेशिओज ऑफ क्वांटिटीज. सो रेशिओ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, इथं तेच म्हटलंय. द इंडेक्स number is ratio of two quantities of the same products with reference to two timings, places, or situations. Okay. So got the definition of index number. Type U. U for understood. Okay. Type U. U for understood. Everybody has to type U. Capital U. Fine. Good. आता एक पॅरेग्राफ करा आणि लिहून घ्या. These ratios are usually expressed as these ratios are usually expressed as percentages which are most suited for comparability, which are most suited for comparison. Okay. Comparison. गुड. याचा अर्थ काय की जे काही रेशिओ घेतो त्याला फक्त 100 न मल्टिप्लाय करतात जेणेकरून पर्सेंटेज मध्ये कम्पॅरिझन करायला सोपं होईल. ओके. रेशिओ घेतल्यानंतर त्याला 100 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युली काय सिम्पल होतं इंटरप्रिटेशन साठी. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा वरचा डेटा जो आहे तिथं जर का मी P1 डिवाइड बाय P0 फॉर ए कम्प्युट केला तर किती येणार 2 येणार राईट. 400 डिवाइड बाय 200 सो दॅट इज 2. सो 2 ला जर का 100 न मी मल्टिप्लाय केलं तर मला काय क्वांटिटी मिळणार 200. त्यामुळे मी असं म्हणू शकतो की कमोडिटी जी आहे कॅपिटल ए त्याची जी आता करंट प्राइस आहे ती ऑलमोस्ट 200 टाइम्स प्रिव्हियस पिरियड साठी जी त्याची प्राइस होती ती आहे असं मी म्हणू शकतो. सो पर्सेंटेजेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून 100 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युली पर्सेंटेज मध्ये कम्पेअर करायला सिम्पल होतं. गॉट द पॉइंट. ओके. त्यामुळे रेशिओला पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करतात म्हणजे 100 न मल्टिप्लाय करतात आणि मग इंडेक्स नंबर आपल्याला इंटरप्रिट करायला सोपं जातं. कम्पॅरिझन साठी ऍक्च्युली ते इझी होतं. सो नेक्स्ट त्याच्यामध्येच लिहून घ्या. इंडेक्स नंबर्स आर पॅरेग्राफ करून लिहा. इंडेक्स नंबर्स आर मोस्टली गिवन फॉर ए टाइम पिरियड, mostly given for a time period, mostly given for a time period. Okay. Time period. In comparison to any earlier time period. Any earlier time period. Earlier time period. Which is known as base period. Full stop. Full stops. याचा अर्थ काय की इंडेक्स. ओके. कम्प्लीट अप टू दिस अँड टाइप डन once you complete up to this. Type done once you complete up to this. ओके. सो याचा अर्थ काय तुम्हाला सांगतो.
इंडेक्स नंबर्स मोस्टली ऍक्च्युली 3 गोष्टींशी संबंधित असतो. नंबर 1 टाइम पिरियड, नंबर 2 सिच्युएशन्स अँड नंबर 3 प्लेसेस. फॉर एक्झाम्पल इथं वर जो डेटा मी दिलेला आहे 5 कमोडिटीजचा कम्पेअर करण्यासाठी, तर इथं 2 टाइम पिरियड्स दिलेत बघा. 2010 चा एक डेटा आहे, त्याला मी P0 म्हटलं, आणि 2020 चा डेटा आहे, त्याला P1 म्हटलं. तर जनरली टाइम पिरियड साठी जो डेटा असतो तो इंडेक्स नंबरच्या कॉम्पिटिशन साठी वापरला जातो. मग इथं जो प्रिव्हियस डेटा आहे, प्रिव्हियस टाइम पिरियड आहे, 2010 म्हणजे हा ओल्ड टाइम पिरियड आहे, त्याला म्हणायचं बेस पिरियड, बिकॉज इट इज अ ओल्ड टाइम पिरियड. ओके. आणि जो लॅटेस्ट इयरचा डेटा आहे, फॉर एक्झाम्पल 2020, त्याला काय म्हणायचं, इट इज अ करंट टाइम पिरियड. ओके. आता करंट टाइम पिरियड हा 2021 आहे, पण 2021च्या प्रिव्हियसला जो मोस्ट प्रिव्हियस आहे तो म्हणजे 2020 आहे, म्हणून याला करंट टाइम पिरियड म्हणायचं. आणि करंट टाइम पिरियडच्या प्रिव्हियस जो डेटा असतो, फॉर एक्झाम्पल 2010, तर ह्याला काय म्हणायचं, दिस इज ऍक्च्युली ओल्ड टाइम पिरियड. सो टाइम पिरियड, आणि म्हणून ह्याला काय म्हणायचं, बेस पिरियड. ओके. सो देर आर 2 पिरियड्स ऍक्च्युली. वन इज बेस पिरियड विच इज ओल्ड टाइम पिरियड, and the second is current time period which is the latest time period. Okay, fine. Okay, fine. पुढे कंटिन्यू करा. Make a paragraph. Hence for calculation of index numbers, hence for calculations of index numbers of index numbers the data are collected, the data are collected for prices and quantities, for prices and quantities at 2 different timings, at 2 different timings. Full stop. Okay, so complete up to this and type capital C. Type capital C once you complete up to this. गुड. ओके. याचा अर्थ काय, इंडेक्स नंबरच्या कॅल्क्युलेशन साठी ऍक्च्युली कोणता डेटा दिलेला असतो, नंबर 1 इज प्राइसेसचा डेटा दिलेला असतो, किंवा नंबर 2 क्वांटिटीजचा डेटा दिलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल वरचा डेटा जो आपण मी घेतलेला आहे, जस्ट मिनिट, सो आय विल गो अप. सो हा जो डेटा आहे याच्यामध्ये प्राइसेसचा डेटा आहे, लक्षात घ्या. कमोडिटीज आहेत एबीसीडी आणि 2 इयरचे प्राइसेस आहेत, तर हा प्राइसेसचा डेटा झाला. इथे जर का मी Q0, स्मॉल Q0 आणि स्मॉल Q1 म्हणजे क्वांटिटीज घेतल्या असत्या या कमोडिटीजच्या, तर हा क्वांटिटीचा डेटा झाला असता. मग इंडेक्स नंबरच्या कॉम्पिटिशन मध्ये 2 टाईपचे डेटा सेट दिलेले असतात, एक तर प्राइसेसचा डेटा दिलेला असतो किंवा क्वांटिटीजचा दिलेला असतो. प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज और quantities of commodities for 2 different time periods, for 2 different time periods. ओके, गुड. अशा प्रकारे कोणता डेटा दिलेला असतो हे आपल्याला समजलं. सो नेक्स्ट इज राईट डाऊन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. राईट डाऊन, देर आर what happened, man? Just a minute. There are 3 types of index numbers. Namely
Write down number 1, price index numbers. Price index numbers. Number 2, quantity index numbers. Quantity index numbers. And number 3, value index numbers. Number 3, value index numbers. Value index numbers. Okay. So write down this. Type C. Once you complete up to this. Type C once you complete up to this. Type capital C. ओके फाइन. सो लक्षात ठेवा, आपण बघितलं इंडेक्स नंबर काय असतो, हा रेशिओ ऑफ 2 क्वांटिटीज असतो. ओके, रेशिओ ऑफ 2 क्वांटिटीज. तर मग आपल्याला डेटा कोणता दिलेला असतो, एक तर 2 वर्षातला प्राइसचा डेटा दिलेला असतो, 2 कमोडिटीजचा, किंवा आपल्याला 2 वर्षातला क्वांटिटीचा डेटा दिलेला असतो कमोडिटीजचा. तर अशा प्रकारे आपल्याला डेटा दिलेला असतो आणि ह्या डेटाच्या बेसिसवर आपल्याला 3 प्रकारचे इंडेक्स नंबर्स कम्प्युट करता येतात. इंडेक्स नंबर म्हणजे सिम्पली रेशिओ असतो. तर कोणकोणते आहेत? नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर. आता प्राइस इंडेक्स नंबर हा ऍक्च्युली जर का प्राइसचा डेटा दिलेला असेल तर प्राइस इंडेक्स नंबर आपल्याला कम्प्युट करता येतो. नंबर 2 इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हा केव्हा कम्प्युट करता येतो, ज्यावेळी आपल्याला क्वांटिटीचा कमोडिटीच्या क्वांटिटीचा 2 इयरला डेटा दिलेला असेल तर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपल्याला कम्प्युट करता येतो. अँड व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर केव्हा कम्प्युट करता येतो, ज्यावेळी आपल्याला प्राइस आणि क्वांटिटी हा दोन्ही प्रकारचा डेटा दिलेला असतो, त्यावेळी आपल्याला व्हॅल्यू इंडेक्स नंबरचा कम्प्युट करता येतात. व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर्स अशा प्रकारे 3 इंडेक्स नंबर्स आपल्याला कम्प्युट करता येतात. ओके, आता काही नोटेशन्स आपण अंडरस्टँड करून घेऊया. राईट डाऊन नोटेशन्स. नोटेशन्स म्हणजे काय, इथून पुढे आपण काही नोटेशन वापरणार आहे, त्याचा अर्थ आपल्याला समजला पाहिजे. सो राईट डाऊन फॉलोइंग आर some notations used in the computation of index numbers. In the computations of index numbers. Okay, so write down 0. 0 means what? It is base year. 1 means current year. Small p is what? Price. Small q, quantity. Small q is quantity. Small v is p into q. So that is nothing but, this is nothing but value. Okay, type done once you complete up to this. Everybody please type done once you complete up to this, so that we will go ahead. Okay, so next notation. आता हे नोटेशन आहे कॅपिटल P01. बघा कसं आहे, कॅपिटल P त्याला सफिक्सला 01 द्यायचं. अँड राईट डाऊन दिस price index number. This is what? Price index number for the current period 1. For the
current period 1 with respect to base period 0, with respect to base period 0, base period 0. Okay, full stop. Q01, capital Q01. Write down quantity index number, quantity index number, quantity index number for the current period 1, for the current period 1, okay, with respect to base period 0, with respect to base period 0. Capital V01, capital V01, capital V01, value index number, value index number, value index number for the current period 1, for the current period 1 with respect to base period 0, base period 0, base period 0. Small p naught, price of commodity in the base year, price of commodity in the base year, full stop. So complete up to this and type done. Complete up to this and type done. Complete up to this and type done. Type done. Everybody, please type done once you complete up to this. Okay, fine. So let us go ahead. Q naught, small q naught. So what is small q naught? Or small q naught? Quantity of commodity in the base year. Quantity of commodity in the base year. Small p1, price of commodity in the current year, price of commodity in the current year, okay. The current year. And the next, small q1 is what? Price of quantity of commodity in the current year, okay. So complete up to this and type done. Once you complete up to this. Type done once you complete up to this. आता हे नोटेशन्स आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे अंडरस्टँड करून घ्यावं लागतील, लक्षात घ्या. ओके. सो बघा, आपण काय काय बघितलं. आपल्याला 2 प्रकारचे डेटा सेट दिलेले असतात. नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 टाइम पिरियड्स. ओके. प्राइसचा डेटा दिलेला असतो किंवा क्वांटिटीचा डेटा दिलेला असतो.
मग सिम्पली 0 म्हणजे काय, बेस इयरचा डेटा आहे, 1 म्हणजे करंट इयरचा डेटा, पी म्हणजे प्राइस, क्यू म्हणजे क्वांटिटी आणि व्ही म्हणजे व्हॅल्यू, पी इंटू क्यू. ओके, आता बघा इथं बघूया आपण स्मॉल पी नॉट. बघा स्मॉल पी नॉट म्हणजे काय आहे इथं ऍक्च्युली, स्मॉल पी नॉट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस इयर. बेस इयर. क्यू नॉट म्हणजे काय, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द बेस इयर, जर का क्वांटिटीचा डेटा दिला असेल तर. पी वन म्हणजे काय, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट इयर आणि क्यू वन म्हणजे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द करंट इयर. सो हे डेटा सेट दिलेले असतात, त्याच्यानुसार आपण त्याला नोटेशन द्यायचे असतात, जेणेकरून ह्या नोटेशनचा उपयोग आपण इंडेक्स नंबरचा फॉर्म्युला कम्प्युट करण्यासाठी वापरू शकतो. ओके, आता कॅपिटल पी नॉट वन हे नोटेशन खूप महत्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. कॅपिटल पी नॉट वन, कॅपिटल पी नॉट वन म्हणजे काय, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट पिरियड 1 विथ रिस्पेक्ट टू बेस पिरियड 0. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता वरचा डेटा मी दिलेला आहे तुम्हाला, हा डेटा इथं स्क्रीनवर बघा. हा डेटा काय आहे, कमोडिटीजचा डेटा आहे 2 इयर साठी आणि 5 कमोडिटीज आहेत आणि 2010 आणि 2020 साठी प्राइसेसचा डेटा दिलाय, लक्षात घ्या. आता 2020 ला मी P1 म्हटलं, स्मॉल P1, कारण का हा प्राइसेसचा डेटा आहे, प्राइसेस फॉर करंट इयर. आणि P0 म्हणजेच काय, प्राइसेस फॉर बेस इयर, कारण हा प्रिव्हियस टाइम पिरियड आहे. मग ह्या डेटासाठी जो काही इंडेक्स नंबर आपण कम्प्युट करणार आहे प्राइसेस साठी, तर तो कॅपिटल P01 झाला. म्हणजेच काय, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट इयर 1 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस इयर 0. ओके, आता इथं क्वांटिटीज असत्या, क्वांटिटीज 2010च्या आणि 2020च्या ह्या 5 कमोडिटीज साठी, आणि त्याला नोटेशन मी काय देणार, क्यू नॉट आणि Q1, स्मॉल क्यू नॉट आणि स्मॉल Q1. सो स्मॉल Q1 म्हणजेच काय, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द करंट इयर, आणि स्मॉल क्यू नॉट म्हणजे काय, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द बेस इयर. नॉट म्हणजे बेस आणि 1 म्हणजे करंट, एवढं लक्षात ठेवा. आणि मग क्वांटिटीचा डेटा जर का दिला असला तर करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स नंबर आपण कम्प्युट करणार आहे त्याला काय म्हणायचं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. आणि त्याला नोटेशन काय दिलंय बघा, ऍक्च्युली इथं कॅपिटल Q01, आणि याला काय म्हणायचं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट इयर 1, करंट पिरियड 1 विथ रिस्पेक्ट टू बेस पिरियड 0. ओके, आणि त्याचा फॉर्म्युला काहीतरी असणार आहे. V01 म्हणजे काय, व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर फॉर द करंट पिरियड 1 विथ रिस्पेक्ट टू बेस पिरियड 0. आणि V01 चा फॉर्म्युला हा ऍक्च्युली प्राइसेस आणि क्वांटिटीज ह्या जर का व्हॅल्यूज दिल्या असतील डेटा सेट मध्ये त्याच्यावर बेस्ड असतो तो. ओके, सो दीज आर द नोटेशन्स. नोटेशन्स तुम्हाला समजल्या. सो टाइप यस इफ यू हॅव गॉट द नोटेशन्स. टाइप यस, टाइप यस if you have got the notations. Okay, good, very good. Next point है, so take down price relatives. Price relatives, आता प्राइस रिलेटिव्स म्हणजे काय बघा. So take down the price relative is given by the price relative is given by small p1 divided by small p naught, small p1 divided by small p naught. Okay, and the quantity small p1 divided by small p naught into 100 is known as percentage price relative. Okay, good. So take down up to this. Type capital C once you complete up to this. Type capital C once you complete up to this. Everybody please type capital C once you complete up to this.
गुड, व्हेरी गुड. आता याचं मिनिंग काय? प्राइस रिलेटिव्ह म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो. आता हा वरचा डेटा जो आहे इथला, मी तुम्हाला दिलेला आहे तो. हा, आता इथं लक्षात घ्या, कमोडिटीचा डेटा दिलेला आहे आणि 2 इयर्सचा डेटा दिलेला आहे आणि तो प्राइसेसचा डेटा दिलेला आहे. लक्षात घ्या. सो प्राइस रिलेटिव्ह म्हणजे काय? करंट पिरियड जो आहे त्याचा प्राइस डिवायडेड बाय बेस इयरचा जो प्राइस आहे त्या क्वांटिटीनं करंट इयरच्या प्राइसला डिवाइड करायचं, म्हणजे स्मॉल P1 बाय स्मॉल P0. हा जो रेशिओ आहे त्याला काय म्हणायचं? प्राइस रिलेटिव्ह. जर का प्राइसचा डेटा असेल तर, फॉर एक्झाम्पल कमोडिटी ए साठी प्राइस रिलेटिव्ह काय येणार बघा? कमोडिटी ए ची प्राइस रिलेटिव्ह काय येणार? तर 400 डिवाइडेड बाय 200 ती येणार काय? कमोडिटी ए ची प्राइस रिलेटिव्ह. तसंच बी साठी प्राइस रिलेटिव्ह काय येणार? 410 डिवाइड बाय 250. अशा प्रकारे ई साठी काय येणार प्राइस रिलेटिव्ह? 600 डिवाइड बाय 240. अशा प्रकारे प्रत्येक कमोडिटीसाठी आपण प्राइस रिलेटिव्ह कम्प्युट करू शकतो. सिम्पली काय करायचं? करंट इयरचा किंवा करंट पिरियडसाठी जो काय प्राइस असतो त्याला डिवायडेड बाय बेस इयर्स किंवा बेस पिरियडचा जो काय प्राइस आहे त्याला डिवाइड करायचं. ओके, हा झाला प्राइस रिलेटिव्ह म्हणतात त्याला, प्राइस रिलेटिव्ह. आणि प्राइस रिलेटिव्हला जर का आपण 100 न मल्टिप्लाय केलं, म्हणजेच P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 केलं, तर त्याला काय म्हणायचं? पर्सेंटेज प्राइस रिलेटिव्ह. पर्सेंटेज प्राइस रिलेटिव्ह. अशा प्रकारे प्रत्येक कमोडिटीसाठी आपण प्राइस रिलेटिव्ह अँड पर्सेंटेज प्राइस रिलेटिव्ह कम्प्युट करू शकतो. ओके, सो गॉट द पॉइंट. टाइप कॅपिटल U if you have got the meaning of price relative and percentage price relative. Type capital E. U for understood. U for understood. Okay, good. Very good. Okay, price relative झाला. Next is quantity relatives. Quantity relatives. Quantity relatives. So take down. The quantity relative is given by the quantity relative is given by Q1 divided by Q0. Q1 divided by Q0. And write down Q1 divided by Q0 into 100 is called as percentage quantity relative. Percentage quantity relative. Okay, so complete up to this and type done once you complete up to this. Type done once you complete up to this. Okay, fine. ओके, आता याचं मिनिंग आपण समजून घ्या. क्वांटिटी रिलेटिव्ह म्हणजे काय? समजा आपल्याला काही कमोडिटीजचा डेटा या 2 इयर साठी, टाइम पिरियड साठी क्वांटिटीजचा डेटा दिला. कमोडिटीज आहेत आणि 2 वर्षातील त्यांच्या क्वांटिटी किती प्रोड्यूस झाल्या. मग बेस इयरला 2010 ला आपण Q0 म्हणणार, कारण हा 2010 मध्ये 5 क्वांटिटीजचा किती 5 कमोडिटीजच्या किती क्वांटिटीज ऍक्च्युली प्रोड्यूस झाल्यात त्याला काय म्हणणार आपण? Q0 म्हणणार. आणि इथं स्क्रीनवर बघा जरा. आणि 2020चा म्हणजे करंट पिरियड साठी जो काही क्वांटिटीज प्रोड्यूस झाल्यात कमोडिटीच्या त्याला आपण स्मॉल Q1 म्हणणार. मग सपोज हा क्वांटिटीचा डेटा आहे आणि ब्रॅकेटमध्ये आपण काय डिनोट करणार? ऍक्च्युली Q0 आणि Q1. मग Q1 डिवाइड बाय Q0 हा जो रेशिओ असतो प्रत्येक कमोडिटीसाठी त्याला काय म्हणायचं? क्वांटिटी रिलेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल हा जर का क्वांटिटीचा डेटा असता तर
कमोडिटी ए साठी क्वांटिटी रिलेटिव्ह काय आलं असतं 400/200 जर का हा क्वांटिटीचा ऍक्च्युली डेटा असता तर. अशा प्रकारे क्वांटिटी रिलेटिव्ह प्रत्येक कमोडिटीसाठी आपण डिफाईन करू शकतो बाय फॉर्म्युला Q1/Q0. आणि जर का Q1/Q0 ह्याला 100 न मल्टिप्लाय केलं तर त्याला काय म्हणायचं पर्सेंटेज क्वांटिटी रिलेटिव्ह. अशा प्रकारे प्रत्येक कमोडिटीसाठी आपण क्वांटिटी रिलेटिव्ह आणि पर्सेंटेज क्वांटिटी रिलेटिव्ह हे कम्प्युट करू शकतो. ओके. आता प्राइस रिलेटिव्ह आणि क्वांटिटी रिलेटिव्ह किंवा पर्सेंटेज प्राइस रिलेटिव्ह अँड पर्सेंटेज क्वांटिटी रिलेटिव्ह कशासाठी वापरायचे कारण इंडेक्स नंबर मध्ये त्यांचे फॉर्म्युले यूज केलेले असतात म्हणून त्यांचे मिनिंग आपल्याला अंडरस्टँड करून बघायला पाहिजे. ओके. So did you understand the meaning of price relative and quantity relative? Type yes. Type yes. Type yes. Okay, fine. Good. So write down एक paragraph करा. Index numbers are further divided into two classes, into TW, two classes, namely capital A, unweighted index numbers, unweighted index numbers, and capital B, weighted index numbers. Weighted index numbers. Weighted index numbers. Okay. Full stop. Khalya. These classes are for price index numbers, and quantity index numbers. Quantity index numbers. Okay, so complete up to this and type done once you complete up to this. Type done once you complete up to this. याचं मिनिंग मी तुम्हाला अंडरस्टँड करून देतो. आता थोडं आपण खूप अंडरस्टँड करून घ्यायचे ते क्वांटिटी लक्षात घ्या. आपण काय बघितलं बघा पहिल्यांदा आपल्याला डेटा दिलेला असतो एक तर प्राइसेसचा डेटा दिलेला असतो किंवा क्वांटिटीजचा डेटा दिलेला असतो. प्राइसेसचा डेटा दिलेला असेल कमोडिटीज साठी 2 इयर साठी. ओके. तर आपण प्राइस रिलेटिव्ह क्वांटिटी रिलेटिव्ह आपण कम्प्युट करू शकतो. ओके. प्राइसेसचा डेटा दिला असेल तर प्राइस रिलेटिव्ह आपण कम्प्युट करू शकतो P1/P0 ह्या रेशोनं. आणि क्वांटिटी रिलेटिव्ह म्हणजेच काय जर का क्वांटिटीचा डेटा दिला असेल तर ऍक्च्युअली आपण काय करू शकतो क्वांटिटी रिलेटिव्ह फाइंड आउट करू शकतो म्हणजे Q1/Q0 हा रेशो कम्प्युट करू शकतो. आता 3 प्रकारचे इंडेक्स नंबर्स असतात मी तुम्हाला सांगितलं. नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर वर आपण लिहिलेले प्राइस इंडेक्स नंबर 3 इंडेक्स नंबर्स असतात. हिअर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स आणि व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर्स लक्षात घ्या. 3 प्रकारचे इंडेक्स नंबर्स असतात. प्राइस इंडेक्स नंबर आपण केव्हा कम्प्युट करू शकतो ज्यावेळी 2 इयरसाठी किंवा 2 टाइम पिरियड साठी प्राइसेसचा डेटा असेल तर कोणाचा कमोडिटीच्या प्राइसेसचा डेटा असेल तर आपण प्राइस इंडेक्स नंबर आपण कम्प्युट करू शकतो. तसंच
टू टाइम पिरियड साठी जर का कमोडिटीचा क्वांटिटीचा डेटा असेल तर आपण क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कम्प्युट करू शकतो. ठीक आहे. तसंच 2 टाइम पिरियड साठी कमोडिटीचा प्राइस आणि क्वांटिटी ह्या दोन्हींचा डेटा असेल तर आपण व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर कम्प्युट करू शकतो. गॉट द पॉइंट. ठीक आहे. आता हे 3 इंडेक्स नंबर्स याच्यापैकी प्राइस इंडेक्स नंबर आणि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हे 2 इंडेक्स नंबर परत 2 क्लासेस मध्ये डिवाइड झालेत. कोणत्या? तर अनवेटेड इंडेक्स नंबर आणि दुसरा म्हणजे वेटेड इंडेक्स नंबर. अशा प्रकारे 2 क्लासेस मध्ये हे 2 जे आहेत प्राइस इंडेक्स नंबर्स आणि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हे आपण डिवाइड करणार आहोत. अशा प्रकारे एकूण 4 इंडेक्स नंबर्स आपल्याला मिळतील. कोणकोणते? अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स. अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स कोणकोणते? प्राइस आणि क्वांटिटी. आणि वेटेड इंडेक्स नंबर तर तेच प्राइस आणि क्वांटिटी. ठीक आहे. प्राइस इंडेक्स नंबर अनवेटेड, तसंच वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर किंवा क्वांटिटी अनवेटेड इंडेक्स नंबर आणि क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स नंबर. अशा प्रकारे 4 इंडेक्स नंबर होतील. आणि मग तिसरा जो व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर आहे तो असणारच आहे, लक्षात घ्या. व्हॉट द पॉइंट. ओके. टाइप येस इफ यू हॅव अंडरस्टूड. टाइप येस इफ यू हॅव अंडरस्टूड. ओके फाईन. आता आपण अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स बघणार आहे. बघा हा, आपण काय करणार आहे, प्राइस इंडेक्स नंबर्स आणि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स हे अनवेटेड इंडेक्स नंबर मध्ये डिवाइड करणार आणि वेटेड इंडेक्स नंबर मध्ये डिवाइड करणार. ओके. सो पहिला टाइप जो आहे तो आपण लिहून घ्यायचा. दॅट इज नंबर ए, अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स. अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स. ओके. याच्यामध्ये लिहून घ्या. बघा, अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपण प्राइस आणि क्वांटिटी साठी डिफाईन करणार आहे. आता प्राइस इंडेक्स नंबर आणि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपण 2 क्लासेस मध्ये डिवाइड करायला लावलोय. नंबर 1 अनवेटेड आणि नंबर 2 इज वेटेड मध्ये. आता अनवेटेड मध्ये आणि वेटेड मध्ये वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत कम्प्युटेशनच्या. ओके. तर त्याच्यामध्ये नंबर 1 लिहायचं. नंबर 1. व्हॉट इज नंबर 1? सो राईट डाऊन प्राइस इंडेक्स नंबर. Price index number, price index number by unweighted aggregative method. By unweighted aggregative method. ओके. बघा, अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स मध्ये नंबर 1 आहे. अनवेटेड मध्ये प्राइस आणि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपण कम्प्युट करणार आहे. पण त्यात आणखी मेथड्स आहेत. नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर पहिल्यांदा बघूया आपण. प्राइस इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड. तर याच्यात लिहून घ्या. प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर by unweighted aggregative method is given by simply हा एक फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा आता. राईट डाऊन कॅपिटल P01 is equal to sum of prices in current year
divided by sum of prices in base year ओके इंटू 100 करायचं त्याला इंटू 100 या रेशिओला इंटू 100 करायचं सो इज इक्वल टू लिहून घ्या summation of small p1 divided by summation of small p naught into 100 okay so complete up to this and type capital C okay fine type capital C once you complete this formula type capital C everybody please type capital C type capital C once you complete up to this am I audible माझा आवाज येतोय ना kindly reply me type yes yeah type yes if I am audible type yes if I am audible अनम्यूट करून रिप्लाय करा माझा आवाज येतोय का कोणीतरी रिप्लाय द्या मला येस सर येतोय ओके फाईन गुड सो हॅव यू कम्प्लिटेड अप टू दिस ओके आता बघा हा प्राइस इंडेक्स नंबर बघा P01 नोटेशन आहे प्राइस इंडेक्स नंबरचं आणि हा प्राइस इंडेक्स नंबर कोणत्या फॉर्म्युलाचा आहे कोणत्या मेथडचा आहे किंवा कोणत्या टाइपचा आहे दिस इज ऍक्च्युली प्राइस इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड व्हॉट इज दिस प्राइस इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड तर त्याचा फॉर्म्युला काय बघा सम ऑफ प्राइसेस इन करंट इयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्राइसेस इन बेस इयर इंटू 100 म्हणजे सम ऑफ P1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 इंटू 100 हा झाला काय प्राइस इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड ओके इथं बघा ह्याला अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड का म्हटलेलं आहे कारण इथं सम घेतले आपण सम ऑफ प्राइसेस इन द करंट इयर सम म्हणजे ऍग्रिगेट राईट सम म्हणजे ऍग्रिगेट आणि इथं P1 ला कोणत्याही क्वांटिटीनं मल्टिप्लाय केलेलं नाही म्हणून याला काय म्हणायचं अनवेटेड इथं वेट्सनं मल्टिप्लाय केलेलं नाही प्राइसेसना म्हणून ह्याला काय म्हणायचं अनवेटेड सो अनवेटेड म्हणजे इथं P1 ला किंवा P0 ला डिनॉमिनेटरला कोणत्याही क्वांटिटीनं मल्टिप्लाय केलेलं नाही म्हणून अनवेटेड वेट्स दिलेले नाहीत त्यांना आणि सम घेतली म्हणून ऍग्रिगेटिव्ह ओके सो दिस इज प्राइस इंडेक्स नंबर बाय unweighted aggregative method okay fine so price index number by unweighted aggregative method न कम्प्युट करायचं असेल तर सिम्पली काय करायचं सपोज हा डेटा आहे वरचा दिलेला कमोडिटीचा डेटा आहे 5 कमोडिटीज आहेत तर 2 इयरचे प्राइसेस आहेत त्या कमोडिटीजचे P0 आणि P1 मग सिम्पली काय करायला लागणार ऍक्च्युली आपल्याला तर हे जे P1 आहेत प्रत्येक कमोडिटीचे त्यांची ऍडिशन घ्यायची सम घ्यायची सगळ्या P1 ची डिवायडेड बाय काय करायचं सगळ्या P0 म्हणजे बेस इयरला ज्या काय प्राइसेस आहेत कमोडिटीच्या त्यांची बेरीज घ्यायची ओके आणि सम ऑफ P1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 त्याला इंटू 100 करायचं मग आपल्याला जो काही इंडेक्स नंबर मिळणार आहे तो म्हणजे प्राइस इंडेक्स नंबर मिळणार आहे पण कोणत्या मेथडनं दिस इज अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड प्राइस इंडेक्स नंबर ओके सो डिड यू अंडरस्टँड प्राइस इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड टाइप yes ओके गुड सिमिलरली जर का क्वांटिटीचा डेटा दिलेला असेल तर आपल्याला काय कम्प्युट करता येईल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपल्याला कम्प्युट करता येतील ओके सो राईट डाऊन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 2 आता फर्स्ट आपण बघितला सो सेकंड वन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर
quantity index number by quantity index number by unweighted 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 aggregative method unweighted aggregative method. Okay, quantity index number by unweighted aggregative method. Okay, so write down in this, write down quantity index number index number by unweighted aggregative method aggregative method is given by so write down formula लिहायचा आपल्याला capital Q01 is equal to write down sum of SUN, sum of quantities in current year, sum of quantities in current year divided by sum of quantities in base year त्याला 100 न मल्टिप्लाय करायचं इंटू 100 okay, so is equal to sum of Q1 divided by sum of Q0 into 100 okay, so complete this and type capital C once you complete this. 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 Okay, fine. So लक्षात घ्या आपल्याला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर डिफाइन केलाय आपण कोणता तर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड. ओके, म्हणजेच आपल्याला डेटा असा दिला असेल फॉर एक्झाम्पल इथं वरचा जो डेटा आहे कमोडिटीजचा 2 इयरचा पण त्या कमोडिटीच्या क्वांटिटीचा डेटा दिलेला आहे आपल्याला. ओके, तर आपल्याला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कशावर बेस्ड असतो कमोडिटीच्या क्वांटिटीजवर बेस्ड असतो. म्हणजेच बेस इयरचा म्हणजे प्रिव्हियस इयरचा जो डेटा असतो क्वांटिटीचा त्याला काय म्हणायचं बेस इयर क्वांटिटी डेटा आणि करंट इयर म्हणजे लॅटेस्ट जे इयर असतं त्या इयरचा कमोडिटीचा क्वांटिटीचा डेटा दिलेला असतो त्याला आपण Q1 म्हणतो आणि बेस इयरचा क्वांटिटीचा डेटाला Q0 म्हणतो. मग Q1 डिवाइड बाय Q0 हा आपण क्वांटिटी रिलेटिव्ह कम्प्युट करतो. ओके, मग सपोज करंट इयरला आपल्याला क्वांटिटीज दिलेल्या असतील आणि बेस इयरला क्वांटिटीज दिलेल्या असतील तर सिम्पली काय करायचं त्या करंट इयरच्या क्वांटिटीचा सम घ्यायची म्हणजे सम ऑफ Q1 आणि बेस इयरच्या क्वांटिटीची सुद्धा सम घ्यायची म्हणजे सम ऑफ P0. ओके, मग सम ऑफ Q1 डिवाइड बाय सम ऑफ Q0 हा रेशो घ्यायचा आणि त्याला 100 न मल्टिप्लाय करायचं आणि जो काही इंडेक्स नंबर मिळेल तर त्याला काय म्हणणार आपण इट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड. ओके, परत अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड का म्हणतो आपण इथं कारण Q1 ला कोणत्याही क्वांटिटीनं मल्टिप्लाय केलेलं नाही म्हणजेच वेट्स दिलेले नाहीत म्हणून अनवेटेड आणि सम घेतो म्हणजे म्हणून ऍग्रिगेटिव्ह. सो दिस इज अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. इथं बघा डिनॉमिनेटरला सुद्धा Q0 ला कोणत्याही क्वांटिटीनं मल्टिप्लाय केलेलं नाही म्हणजेच वेट्स दिलेले नाहीत आणि सम घेतलेले बेस इयरच्या क्वांटिटीचे म्हणून ह्याला काय म्हणायचं या कम्प्लीट मेथडला इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कारण हा क्वांटिटीवर बेस्ड आहे आणि कसा आहे बघा सम ऑफ क्वांटिटीज इन द करंट इयर डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटीज इन द बेस इयर आणि ह्या रेशोला 100 न मल्टिप्लाय केलेला आहे.
आणि म्हणून याला काय म्हणायचं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन किंवा युजिंग अनवेटेड ऍग्रिगेटिव्ह मेथड. गॉट द पॉइंट.